Ni pedang semua bahaya pi ke spoken tutorial halor ka getting started with Scilab. Hakani ka jing hikai nginya pulia ya ka jing pendan kam ya ka Scilab kum ka calculator kum no ban story ki values how variable kum no ban le ki mathematical operations ba bon da ka ba pendan kam ya ki variables kum no ban create ya ka file store commands bala execute haka to ka por haka current working directory kum no ban define complex numbers kum no ban le exponential logarithmic but trigonometric operations haki numbers ka jingdan kam na ka banta ka ne ka jinghi kai ka dai ka Scilab de ban install ha ka computer jongphi ngapendan kam da ka Scilab 5.2.0 but Mac OS X na ka banta ka jing batai hangni ka flowchart na ka banta ka jinghi kai nyana u Scilab shortcut icon ha ka desktop jongphi but play ya ka Scilab kani ka Scilab console window pinyo i ba cursor udan ha ka command prompt nga ai jing mod ba pin persyang ya kani ka jing hikai ha ka jo ka por da ka basange ya kani ka video ha ki por badai Scilab laban pendan kam kum ka calculator tungan pin i ka tu ka ni ki basic operations ba ka laban le type 42 plus 4 multiplied by 4 minus 64 divided by 4 but shun enter ka output ka dai 42 kum ba kwa POE ba ka jubab 42 la store ha variable a and s nilaro ban create yaki variables bala I kerteng type a equals to 12 comma b equals to 21 comma c equals to 33 but shun enter kanika store yaki values 12 21 but 33 haki variables a b but c ngan clear yaka Scilab console da ba pendan kam yaka clc command hangni menta ngin le ka tu ka ni ki mathematical operations da ka ba pendan kam yaki ni ki variables kum ka nuksa a plus b plus c ka I ka result 66 kum jo a times into bracket b plus c ka I yaka result 648 nilaro ban assign ya ka answer shu way part variable shu ang no d da ka ba type d equals to bracket a plus b close the bracket multiplied by c ka I ya ka jubab d equal to 1089 nilaban check ya ki values ha ki variables da ka ba type ya ki kerteng jong ki variables bala phya da ki commas ha ka command line kum a comma b comma c comma d but shun enter ngan clear ya ka console hangni da ka ba pendan kam ya ka clc command ban shim ya power pendan kam ya raise to symbol ba don ha number key 6 ha ka keyboard jong phi shun shift key but number key 6 ban pendan kam ya uni symbol kum ka nuksa 7 square laban yo da ka bale 7 raised to 2 but nyon enter ban wat ya ka square root jong number shu ang 17 ni pendan kam sqrt of 17 kani ka ju kum 17 raised to the power of 0.5 kumba kalong tangu positive value umi kum ka output Kambanya banwat ya 34 to the power of 2 by 5 type 34 raised to bracket 2 divided by 5 kangno ya bracket but shun enter negative powers rula ban pendan kam clear ya ka console da ka pendan kam clc command hadu menta pila yo I kumno ban le ki calculations besok but kumno ban create variables sa Scilab menta tungin sedang da ka command bathamai kani kan ya rap ban kan mau ya ki commands bala dep pentre kam hashwa ringkat bat ki outputs ningkong type ya ka command pwd but shun enter kani ka day ka current working directory ha ka computer jonga kalak ban ya pair ha ka computer jong phi
Ya ka current working directory la ban pen kala da ka banyan yo change current directory icon badan how toolbar jong ka Scilab console window kumba ki yo I. Menta le ya ka diary command da ka batai diary bracket open inverted commas myrecord.txt close inverted commas close the bracket but shun enter. Kaniga command can create a file da ka kerteng myrecord.txt ha ka current working directory. Ka transcript jong ka Scilab session na do menta an sa save ha kaniga file. Kijing mentoy an sa batay kam siya din ha kaniga jinghikay. Ngobha sangi ya kaniga jinghikay bat persyang ya ka exercise baningkong balaay bat ka video. Menta tungin pet kumno ban pentri kam yaki complex numbers. U imaginary unit I la define ha Scilab kum person I. Kum kanuksa 5.2 multiplied person I ka I 5.2 I. Kum joru bracket 10 plus 5 into person I whole multiply by 2 times person I ka I ya ka result minus 10 point plus 20 point I. Menta clear ya ka console hangni. Tungin pet sa kiway pat ki predefined numerical constants badan ha Scilab. Kumbalong but I ki kerteng laban sedang do person sign. Kum kanuksa person pi. U value jong pi uday kumbakwa. Menta ni batay ya ka jingdan kam jong upai da ka bapendan kam ka tu kat ni ki built-in trigonometric functions kumni harum. Na ka benta ki functions sine of person pi by 2 ka result ka day 1. But na ka benta cos of person pi by 2 ka result ka day 6.123d minus 17. Ngobhakan mau bayaki angles la thau ha radians but pinyo I baka juba baar kadai 0 na ka benta baro ki kam practical. Person EPS ka kadaw siya number bala tikum machine epsilon uday minimum digit resolution baka Scilab kalaban ay. Type person EPS ha ka console jong P banwat yu value jong u ha ka computer jong P. Haka computer jonga ka I 2.220d minus 16. Kani ka pin yaw floating point precision ba pendan kam da ka Scilab. Uni number uday notation na ka benta 2.22 times 10 raised to minus 16. Clear ya ka console hangni. Ladadan bakwa bantho 0.000456 la bantho ya ukum 4.56d minus 4 lani 4.56e minus 4. Kadbaki Scilab variables but functions ki case sensitive hangi nila ban pendan kam da udak red d lani dak he d dak red e lani dak he e. Ka base jong ka natural logarithm ka day sakaway ka predefined numerical constant badon kam. Person e ka ay ka result kumbakwa. Nila ban yo ya ka jo ka result da ka function exp. Kum kanuksa exp bracket 1 khangno yo bracket but shun enter. POE babaro artali ki jubab ki day ki jo. Clear ya ka console da ka bapendan kam ya ka CLC command hangni. Kum joru person e square ka ay ya ka jubab harum.
Kabalaru ban yo da ka type exp of 2. Ka command log kamot bau natural logarithm jong number kata to the base e. Pindan kam log 10 ban shim ya ka logarithm ka baya day but base 10. Kum ka nuksa log 10 bracket 1e minus 23 kang no yo bracket but shan enter. Kani ka aya ka jubab kumbakwa minus 23. Niyo complex numbers da ka bashim logarithm jong negative. Nabenta complex numbers pila ban check hi na kabenta ladi type log of minus 1 or log of person I haka Scilab console jong pi. Mentakan mau bangila deple ya ka recording jong baro ki commands bala type shaka file myrecord.txt link ba ka diary command. Menta tungin page kumno ban khang ya ka file bat page ya ka. Nabenta ban khang ya ka file type diary of 0. Kaniga command kan khang bat save ya ka file myrecord.txt. Kumjoru kan mau ba ka file la create ka current working directory ka baha kani ka benta jonga ka deka desktop. Tungin play ya kani ka file. Banle ya kani nyon ha ka open a file shortcut icon ha ka Scilab console window toolbar jong pi. Ngan pinkala ya kani ka file format sha all files. Jit ya ka file myrecord.txt but nyon ha open. Kan mau babaro ki transactions kata ki commands but ki juba bayadai bala ai ha ka Scilab la dep save ha kani ka file. Ngan khang no ya kani ka file. Nyan yes. Nitip baha ka por bashna ya ka program uway un experiment shibon bat ukod shwaban yo ya ukod babiam. Diary commands ki yara banbo jing tip jong baro ki transactions. Ladapi kan mau nila dep khang ya ka file myrecord.txt da ka bapendan kam ya ka command diary of 0. Sngobha kan mau ba amdan transactions bala ban save hadien bala dep execute ya ka command. Ladangi ko aban save ya ka session sa shisin ngidan kam banle ya ka diary command sa shisin. Lada ka file ka don ka tu kat ni ki jing tip badan kam ti don kam ban pendan kam da ka way ka file name ha ka diary command. Namar ka jing pendan kam ya ka jo ka file name ka laban override ya ka file bala don lupa. Sange ya ka video hang ni bat le ya ka exercise ba ar bala ai bat ka video. Pilaban yo I baka solution na ka benta ka problem kam day take 0. Na ka benta ki jing tip halor kumno ban le bat kani type help clean. Kulum lang lada pidan kam jing yarap shapang ka way ka command take a help lani ka help but ka argument command la ban pindan kam. Kum ka nuksa type help chdir ha ka Scilab console but shan enter. Ngan pinhe ya ka size jong help browser. Help chdir ka ya ka jingtip babniya halor kumno ban penkala ya ka current working directory. Sa kaway pat ko option kari banyan how help browser icon how toolbar jong ka Scilab console window kumba POE. Tungan khang no yo help browser but pai biang shiki slide. Ki up down arrow keys la ban pendan kam ban yoi ya ki executed commands bahashwa. Hakapor ba pendan kam ya ki up down arrow keys pila ban sange hakanu kanu ka command but shan enter ban execute ya ka. Pila ban edit ya ki commands la da don kam. Hakajing shisha pipat ya ka command bahashwa bala dep type bas dang da udak e te type e but sa pendan kam up arrow key. Pendan kam tab key ban auto complete ya ka command.
Ka a yangi baro ki options badan banjit. Hakini ke jing hikai ngila puli. Ban pendan kam ya ka Scilab kum ka calculator. Store ya ka result ha ka default variable ANS. Assign values sya ka variable da ka pendan kam ya udak equality sign. Check ya ki values ha variables da ka type ya ka variable bala pia da ki commas ha ka console. Check ya ka current working directory da ka pendan kam pwd command. Pendan kam diary command ban save ya baro ki commands bala type ha ka console ha ka file. Define complex numbers, natural exponents, but pendan kam person I, person E, but person pi. Pendan kam help command na kabenta ka detailed information shaphang kanu ka command. Da kani ngila poisyo ka bakut jang kani ka spoken tutorial halor ka getting started with Scilab. Dan bun ki way pat ki functions ha ka Scilab ki bangin sa le ha ki way pat ki spoken tutorials. Ya kani ka spoken tutorial lashna da ka free and open source software in science and engineering education. Kambun ki jing tip halor ka Khasi project la ban yo na khasi.in lani scilab.in website. But la Krishan da ka National Mission on Education lingba ka ICT MHRD Sarkar India. Na ka banta shibun ki jing tip halor ka ni smo bhalet cha ka spoken-tutorial.org/nmeict-intro. Nga kermen ba pisham ya kani ka spoken tutorial ka bayarap na ka banta ka jing puli. Kublay shibun nga imebri na shilong nga penkut ya kani.